Amen. Amen. Let's read the Bible from the book of Genesis chapter 3, a very, very common Bible scripture. Genesis chapter 3. Lengwalo leo le tlwaelegilego. I want us to read verse number 15 only. Re tlo bala verse 15 fela. And I trust God that as I'm preaching the word today, every single person that is sick, Ke dumela gore troubled, and afflicted shall be healed today in Jesus' name. ge re rera lentšu le ke dumela gore motho o mongwe le mongwe wa tshwenyelegileng wa lwalang o tlo fola ka lebitso la Jesu. Say, I believe it. E re ke dumela seo. Say, I believe it. E re ke a dumela In Jesus' name. ka lebitso la Jesu. Verse number 15. Let's stand on our feet, all of us, and read it from the screen, A re baleng go tswa screening ka moka. and the Lord will bless Mme us. modimo tlo re šofatše. Between your seed and her seed, Yeah. he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Hallelujah. Amen. And I will put enmity between you and the woman, Ke tlo beya bonaba pele ga gago le mosadi. and between your seed and her seed. Le go peu ya gago le peu ya This gagwe. is serious. And he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. O tlo mo gata tlhogo o tlo go loma serethe. Let's sit down. A re duleng fase. Hallelujah. Amen. And let's give God once again a hand of praise. A re bethele Jesu matsogo gape. I will put enmity Ke tlo beya bonaba between you. magareng a gago. God was talking to the serpent, or in simple terms, the devil. Modimo o be a bolela le noga. Ge re beya ga botse re tlo re o be a bolela le Satan. He was talking to the devil and he said, I will put enmity between you, devil, and the woman. A re ke tlo beya bonaba pele ga gago Satan le mosadi. And between your seed, in other words, your descendants, in other words, your offsprings or your children. Magareng ga bana ba gago goba ba geno. And her seed, meaning the offsprings or the children or the descendants of the woman. Peu a ira peu ya mosadi e le go bana ba gage le maloko a gage. He shall bruise. Now, you got to check the word here. He shall bruise, meaning it's one person. He shall bruise your head, O tlo o pšhatla tlhogo. and you shall bruise his heel. Ene wena o tlo mo loma serete. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And when the Bible goes on, Ge Bible e tswela pele, it teaches us something that I want you to note today here, and your lives will never be the same again. Bible fa e re ruta se sengwe se e leng gore se tlo fetola maphelo a lena a sa tshwana. Praise the Lord. Amen. So the Bible says, Bjale le re lentšu la modimo I will put enmity ke tlo beya bonaba between you magareng a gago and a woman, le mosadi. and between your seed Magareng a peu ya and the gago seed of a woman. le peu ya mosadi. He shall. O tlo It was talking about Jesus here, mo e be e bolela ka Jesu. because he is the seed of the woman. Ka baka la gore ke yena peu ya mosadi. And we are the generation that comes after Jesus. Rena re moloko o tlang ka morago ga Jesu. So when the Bible says between you and the woman, Ge Bible e re magareng ga gago le mosadi, it meant that now God will put enmity e be e ra gore modimo o tlo beya bonaba between the devil magareng ga and Satan all people that would have come through Jesus, le batho ka moka bao ba tlileng ka baka la Jesu. meaning the church of Jesus. E ra gore kereke ya Jesu. God will put enmity. In other words, this thing will be an inborn thing. When you get born again, you get born again hating the devil. E tlo ba ntho o belegwang
belegwa e le gore o tlhoile Satan. It's something that the Lord places in you Ke se sengwe seo Modimo a se beyang ka mo go by wena nature of birth. ka tlhao ge o belegwa. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. And he says, I will put enmity between you A re ke tlo and the woman, and between the seed of the woman and you. bonaba magareng ga gago le mosadi. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Le re lentšu la he Modimo. shall bruise your head, O tlo o pšhatla tlhogo. and you shall bruise the O heel tlo mo loma serethe of the seed of the woman. sa peu ya mosadi. Now, before we continue, I want us to look at this word enmity. Ke nyaka re thome re lebelele lentšu le bonaba. The word enmity, Lentšu le bonaba it means two things: le bolela dilo tše pedi. affliction and hate. In other words, when God says, I will put enmity, he was saying, I will put affliction. Ge Modimo a be a re ke tlo bea And hate. bonaba, o be a ira gore ke tlo bea letlhoyo le affliction In you, the mo go devil. wena Satan. Now, you got to get this right. A re kwešišeng se. God said to the devil, Modimo o rile mo go Satan, I will give you the power to afflict. ke tlo go fa maatla a go tšhela botlhoko. Yeah. In other words, I will cause you to impose pain. Ke tlo go dira gore o tlhole botlhoko. And he said the same with the church. A bolela se tshwanang le mo go He said, kereke. even you, A re le I wena will give you enmity. In other words, I will give you the power to afflict, ke tlo go fa bonaba, ke tlo go fa maatla a gore o tliše botlhoko. to hate the devil and afflict him. O mo tlhoye, Oh, Jesus. o be o mo direle gore a kwa botlhoko. Hallelujah. Amen. In other words, Ka mantšu a mangwe, we don't just hate the devil, a re dio tlhoya Satane. but every movement we Mara make kgato ye nngwe le nngwe ye re e tšeago, putting an affliction e dira gore Satane a kwa to botlhoko. the devil. E dira gore Satane a kwa botlhoko. Remember, Gopola, this is the same thing that God gave to the devil, ye ke yona ntho e tshwanang le eo e fileng Enmity. Satane. Bonaba. meaning that E ra gore the devil Satane is given that space o filwe sekgoba seo to can afflict us. sa gore a re kweše botlhoko. But listen to me, Eupša theeletša, God Modimo also said to the church, o re go kereke, I am putting ke enmity bea bonaba between you and the devil. magareng ga gago le In Satane. other words, you also have the power Ka mantšu a mangwe le wena o na le to maatla afflict him a go mo kweša and botlhoko to hate him. le go mo tlhoya. What is it that I am saying? Ke eng seo ke se bolelago? I am saying that God is saying Ke re Modimo o re to the church and to the devil mo go kereke le mo go Satane that the battle line, gore mothalo o o beilwego wa ntwa yeah, is drawn. o beilwe. Yeah, the battle line is drawn. Mothalo wa ntwa o beilwe. So that's the title of a message this Yeo ke morning. tlhogo taba ya molaetša mosong wa The mobotse battle wa line letšatši. is drawn. Mothalo wa ntwa o beilwe. I don't know those that have played in fights, Bao ba In those lweleng days. dintwa nakong tšeo. but whilst we were still young, Mara ge re be re sa le ba banyane, we used to do our own traditional boxing. re be re dira boxing ya rena. Collect all people from the village Ra tšea batho ka moka ba mo outside the nageng, village ba ba leng le ka mo nageng and eo. we'll make a crawl, Ra dira lešaka, but a traditional one. mara lešaka la tradition. Now, when two people are fighting, Bjale ge batho ba babedi ba ilwa fao, we will go draw a battle line. re be re tlo thala mothalo wa go mafelelo wa go If felelela you cross the line, gore ge o ka feta mo are saying to your opponent, o re go motho o lwang le I'm not ena afraid of you. gore a ko o tšhabe. Am I talking to the church of Jesus? Kereke le theleditše. So I am saying to you, Bjale ke re mo go lena the battle line is drawn. mothalo o beilwe wa ntwa. God has drawn the line. Modimo o tlhodile And he mothalo said to the devil, o re mo go Satane, I have put enmity, ke beile bonaba hate, and affliction bjale tlhoyo le Between go you tlhola
between you magareng a gago and the church. le kereke I have put enmity ke beile bonaba between you and the church. magareng a gago le I have kereke put affliction and hate. ke beile go kwešwa botlhoko le go tlhoyana. The proper definition of enmity Tsela ye kaone ya go tlhalosa from bonaba a biblical point of view, go tswa mo bibeleng when we explain the word affliction, ge re tlhalosa lentswe le go kwešwa we're botlhoko talking about a continuous re bolela ka selo seo se tswelang or pele a persistent pain goba pain ye e leng goreng a e fele that is inflicted on you. ye e leng goreng e tšhetšwe mo go wena. Now you'll understand when the Bible says Pele le ya kwešiša se lentswe la Modimo le se many are bolelang. the affliction, persistent. Tše dintši ke go kwešwa botlhoko go o sa Many are felego the affliction of the righteous. go kwešwa botlhoko o sa feleng ga bakgefa But the Lord eupša morena shall deliver the o righteous tlo ba lokolla balufi from all. ka gare ga tsohle. Shout hallelujah. Halleluja. Now there is something that which I want you to realize here. Go na le se sengwe se ke nyakang gore le se lemoge fa. Something that which I want you to realize. Seo ke nyakang gore le se The lemoge. Bible teaches us Baebele ya re ruta that there is an enmity between us and the devil. gore go na le bonnaba magareng ga rena le Satane. He will cause continuous, persistent affliction O tlo tlisa pain ye e leng goreng a e fele upon our lives. maphelong a rena. Persistent. Botlhoko bo bo tswelang Yeah, pele. that's right. Persistent because butlofela mara butshwenya ka hore it's prolonged. Botlhoko bo e leng gore bo tšea nako. Amen. 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 That is the space that the devil is Ke onto sekgoba seo Satane a se when lebeletšego. it comes to children of God. Ge o e tla mo baneng ba His Modimo. assignment Mošomo wa gagwe from the Garden of Eden go tswa was to Edeni. make sure E be e le go dira that bonnete continuously, persistently, bja gore gantši le gantši he makes sure that you're not comfortable. o dira bonnete ba gore a o ipshine. Make sure that you are in pain. O dira bonnete ba gore o kwa It is botlhoko. the work of the devil O ke mošomo wa to gagwe make sure go dira that bonnete persistently bja gore gantši le you are gantši feeling the pinch, you are feeling the pain. o kwa botlhoko. You are troubled by this or that. O tshwenya ke se ge se emiša go That is the atlasela. enmity that God has Ke placed between bonnaba us bjo and the Modimo devil. a bo beileng go rena le Satane. But when it comes to us, Ge e tla mo go rena we have the same mandate re na le mošomo o to tshwanago keep on putting pain wa go tswela pele re mo kweša botlhoko persistently. re sa emiše. When the devil comes our way, Ge Satane a lebana le we rena persistently re dira gantši make sure ra dira that he bonnete feels the pain. bja gore o ikwela botlhoko We moo. don't stop to A re cause emiše pain go mo dira gore in the a kwa kingdom of botlhoko. darkness. Mo mmusong wa We don't lesisi stop. a re emiše In the morning, bosong he feels the pain. ye ke In the botlhoko noonday, bosong he feels the pain. motshehare In the evening, bosigo he feels the pain. a kwa botlhoko Because we have enmity. ka baka la gore re na le We bonaba hate him. re mo We tlhoile hate him when we are re mo sleeping. tlhoile le ga re lobetse Hate him when we are at work. re mo tlhoile le ga re le Hate him at mošomong church. re mo tlhoile le ga re le We hate kerekeng him in the streets. re mo tlhoile le mo We re hate sepelang. him re mo tlhoile all the ka time. dinako ka moka. Hallelujah. Amen. It is in our bloodstreams Ete mo mading a rena to hate the devil. go tlhola Satane. If you believe it, shout Ga o hallelujah. dumela seo e re hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So we're going to persistently Ka baka la gore re ile o tswela pele make him feel the pain. re mo dira gore a kwa botlhoko. Why? Because the battle line is drawn. Ka baka la gore mothalo wa ntwa o thadilwe. Shout hallelujah. Amen. I want to show you something Ke nyaka go le bontsha se sengwe that I believe will help your life forever. seo ke dumelang gore se tlo thuša maphelo a lena go ya go ile. This is our main scripture. Le ke lona lengwalo la rena 2 Chronicles dikoronika tša bobedi chapter 20. chapter 20 Verse number 15. Let's read it. Seated. He said, Yeah. Now listen to me. I'll just stick to verse number
because I want to say some few things before we preach this. Amen. The Bible says, and he said, is this the prophet talking to Jehoshaphat? Ke moprofita a Judah. bolela le Jehoshaphat Because of the armies that they were faced with. ka baka la bao ba beng ba lebane le Two bona. nations came together Di-nation tše pedi di to fight tlile against mmogo Judah. go lwa le Juda. They connived together Ba kwana mmogo to fight against the army of God. go ema kgatlhanong le mmušo wa The Modimo. prophet went to Jehoshaphat, Moprofita a ya ho all the Jehoshaphat elders of Israel. le ba Israele He said, a re, do not be afraid or discouraged or dismayed. le ske la tšhoga go ba la nyama. Now, I want you to note, Ke nyaka gore le lebelele he fa. said, because of this great multitude. Can we read that? Because of this great multitude. Can we read that, all of us? Because of this great multitude. Read it again. Read it again. Read it much more louder. Yeah, do not be afraid. Do not be dismayed. Do not be discouraged because of this great multitude. Multitude, it's many, many, many things. A multitude ke dilo tše dintšintšintši. Things that when you look at, you feel like, okay, these are of great number. Dilo tše re go di lebelela wa re tše ke tše dintšintšintši. So he says, do not be discouraged because of this great multitude. A re le ske la nyama ka baka la mašabašaba a. It's like God was reminding Judah, O ka re Modimo fa o be a leka the go whole of hopotsa Juda Jerusalem, le Jerusalema ka botlalo. about the battle line that was drawn. Ka ntwa yeo the e Garden of beilego kua Eden. That the devil will consistently Gore Satan o tlo tšwela pele. afflict you with many afflictions. A tšwela pele a le tšhela ka ditlhotlo tše So dintši. that's why he says, do not be discouraged Ke ka baka leo a reng le ske la because nyama of this many, ka baka la mašabašaba a. many multitudes, Ka baka la mašabašaba a. many afflictions, Ditlhotlo tše dintši. many challenges. Botlhoko bo Because bontši. that's when we get to be discouraged. Ke mo re nyamang gona. When there are many, Ge e le tše dintši. people will say, Batho ba tlo re. if it is just one challenge, Ge at nke least. be e le e tee fela. Unfortunately, that's not how it works. Mara a di šome ka tsela yeo. Every time you wake up, Ge o tsoga tšatši le lengwe when le you lengwe. look at the opposite camp, Ge o lebelela bao ba leng at the kgatlhanong. camp of the devil, O lebelela mo mmusong wa you will Satan. not be able to see only one thing coming O ka your se way. bone ntho e tee e lebane le The devil wena. will be bringing many Satan o tlo things. tliša tše dintši. It's not only one thing that is coming, A se ntho e tee fela ye but it's tlago. many Mara ke tše things. dintši. So the prophet said, Pele o re do moporofeta not be discouraged o ske wa nyama. because there are many. Ka baka la gore ke tše Do dintši. not be discouraged O ske wa nyama. because they are too much. Ka baka la gore di tletše. Because Lebaka the battle ke gore is not, ntwa. oh, glory to God, Ah, it's not yours. ntwa ga se ya gago. It's not yours. Ntwa ga se ya gago. It's not yours. Ntwa ga se ya gago. When we say it's not yours, Ge re re a se ya gago. we mean do not take it personal. Re ra gore o ska e rwala ka bo wena. We've got Christians who keep on saying, "Nna dilo tše tša ka nna." Don't take it personal. Re na le bakreste ba e leng When gore you ba look at tswela your pele ba re, challenges, you see my situation. when you look at your challenge, Ge o lebelela di-challenge when tša you gago. look at your many challenges, Ge o lebelela bontši ba tšona. take them, Di tšeye. give it them to the owner. O di fe mong wa tšona. Give them to the Bible says they are not yours. Baebele e re a se tša gago. Hey, A se tša what gago. is yours Seo e leng sa gago. is the life that Jesus Ke gave you. bophelo bo Jesu a o fileng But the bona. challenges that you are, Mara ditlhotlo tse o they are lebaneng le not tšona. yours. A se tša gago. Take your challenges, Tšea ditlhotlo tseo. give them to the owner. O di fe mong wa tšona. They will pass through you. Di tlo feta mo go wena. It's okay. Ya As kwagala. they pass through you, Ga di feta mo you go will wena. feel the pain. O tlo kwa But botlhoko.
gago when they land in your hands, ga di fitlha matsogong a take gago them and pass them di over tšee o di ise go to monga the owner of tsona challenges. o di ise go monga Because the Bible ditlhogo says ka baka la gore the baebele e re battle is not yours. tshwaye a se gago Ah, Shout hallelujah. hallelujah I said the battle is not yours. baebele e I re said the tshwaye a battle se is not gago your battle. tshwaye a se I said gago the battle is not your battle. tshwaye a se gago It is your challenge ke tlhotlo ya gago when you personalize it, ge o ka itšea wa when e you keep rwala it to yourself, ge o ka inagana and when wena you ka pass boena it over mara ge o e fetisa to the author, o isa go monga the yona finisher le mothomi of your faith. wa tumelo ya The gago Bible says, baebele e re looking up to Jesus, ge o lebelela go tseso looking up to o Jesus, lebelela go tseso author, mothomi the le finisher mophethi of your wa faith. tumelo ya Shout gago hallelujah. Yeah! When the devil brings you trouble, Satana o tlisetsa I'm not mathata looking at the trouble, ga ke a lebelela looking up to ke Jesus, lebelela go tseso author of my problems. nga mathata a I look up to Jesus. ke lebelela go When I tseso feel the pain, ga ke kwa I look up to Jesus. ke lebelela go When I have tseso sickness in my body, ga o na le I look malwetse up to ke Jesus. lebelela go When I tseso have trouble in my ga ke na family, le mathata I look up to ke Jesus. lebelela go tseso Jesus, tseso Jesus, tseso Jesus, tseso Jesus. tseso Shout yeah. Yeah! Glory to God. Shout Yes. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So the Bible says, Bjale le re lentswe la modimo it's not yours. ntwa ga se ya gago It's not yours. ntwa ga se ya gago And it gives it the owner. o e fa mong wa yona Says the battle is the Lord's. e re ntwa ke ya morena Hallelujah. amen I want us to read verse 16. ke nyaka re bale verse I want 16 you to get something very serious there. ke nyaka le khumane se sengwe mo Shout yes. e re yes It says, e re tomorrow. Tell your neighbor, say tomorrow. go sasa Tomorrow. go sasa Let us all say tomorrow. a re reng go sasa Let us say tomorrow. Every single thing ntho nngwe le nngwe has ena its own today. e na le lekgono la yona But on the God's side, mara ka thokong la modimo there is go the na le tomorrow. go sasa Now listen to me. theeletša Listen to me. theeletša Listen to me. theeletša Listen to me carefully. theeletša ka tlhokomelo Amen. amen How many of you ke ba ba kae ba lena know that the devil can only work with your past and your present? gore satana ka kgona go šoma ka maabane a gago le nase ga gago But he doesn't know anything about your tomorrow. mara a tsebe selo ka go sasa ga gago okay It doesn't matter how much in a pain you are. a o kgathale gore o kwa botlhoko ga kakang That pain is today. botlhoko bo ke ba lekgono It's not tomorrow. a se ba go sasa okay I wish you can listen to me. ke duma o ka re le ka ntheeletše It's only if you yourself can transfer it. ke fela ge wena ka bowena o ka iša Transfer it to your tomorrow. wa iša ya ba go sasa ga gago That you will find it there. mo o tlo ikhumanago That you are having the pain today. mara go ba le You botlhoko are le having the kgono challenge today. go ba le tlhotlo le You kgono are having your trouble today. go ba le botlhoko le kgono You are poor today. o tlhoka le kgono But it does not mean mara a dira gore that you will be poor tomorrow. gore le go sasa o tlo tlhoka Now, these guys are faced with battle batho ba ba tlhakane le dintwa today. le kgono And they are scared today. ba ba tshogile le kgono They are praying today. ba ba rapela le kgono They have trouble today. ba na le mathata le They are kgono suffering about their challenge ba today. tshwenyega ka mathata a bona But le the Bible kgono teaches me mara baebele ya nruta tomorrow, e re go sasa go tomorrow, sasa go tomorrow, sasa go tomorrow, sasa tomorrow. sasa Shout hallelujah. hallelujah Tomorrow. go sasa There is something that which the Lord showed me. go na le se sengwe se modimo ba mpontšhitšeng Said sone tomorrow go down gore go sasa e yang against them. kgatlhanong le bona
theologically, that word go down and against they do not fall in the same category. Mantšhua ka sebebele a wele ka poleke e tee. Go down. E ya fase. Yeah. And against, they do not fall in the same category. Le kgatlhanong a wele ka thulong e tee. Jesus, help your people. In the book of James, Mo bukeng ya Jacob, the Bible says, Bible e re, humble yourself e re to the Lord, ikokobetse mo go Morena or submit yourself goba e neeleng to the Lord. Go down. mo yang fase. Ikokobetseng. And it says, and against, resist him. E re ene gape le mo ganele. Yeah. So they don't belong to the same category. A ka thulong e tee. The going down Go ya fase. is as good as. Go tshwana le. Can I get a little chart? Jesus. Can I get somebody here? Just come here, Kingsley. Quick. Amen. Just come up. Amen. The word go down. Lentswe le go ikokobetsa. Goba go ya fase. It's if when you meet a challenge, Ke mo e leng gore o tlhakana le tlhotlo. the Bible says, go down Bible e re e ya fase. or submit Goba yourself ikokobetse to the Lord, go Morena. or go down Goba e ya fase before God. pele ga Modimo. Meaning, E ra gore take God, e tšea Modimo put him first, o mmeye pele. and be submissive, O subjected o kokobele. to him. O theeletse In other yena. words, you are saying, Ka mantswe a mangwe o re Mr. Davy, wena Morena Satan me on my own, nna ka bonna I cannot, nka se kgone. but I submit Mara ke a ineelela before this great man. pele ga monna yo mogolo I yo. submit Ke a ineelela before this great God. pele ga Modimo yo. I submit. Ke a ineelela. I go down. Ke a I kokobela. go down. Ke a And kokobela. when I'm submitted Ene ge ke to ineetse the Lord, mo go Morena, me and God, nna le Modimo, then we can be against you. gona re ka kgona go ema kgatlhanong le wena. That's why the Bible says, submit yourself Ke seo lentswe la Modimo le se bolela ge se to the re Lord. ineelele mo When go you are Morena. submitted, Ge o ineetse, then resist the devil. bjale ge mo ganele. I wish you can get this right. Ke duma o ka re le ka kwešiša taba ye. The challenges stay too long Ditlhotlo di dula nako e telele when it's just yourself. ge e le wena fela. Check on how the sequence we had in Genesis 3. Lebelela 15. tshepedišo ya Genesis 3. It says, I will put enmity between you E re ke tlo beya bonnaba pele ga gago and the woman. le mosadi. That's still the devil and human. Mo e sa le Satane le mosadi. Yeah. The devil and, Motho. the devil and people. Satane le motho. If it ends there, Ge nkebe e felela fao, there is no victory. gona phenyo e ka se be That's why gona. it goes on to say, between your seed Ke ka baka leo e tswelang pele e re le mo peong ya and the gago seed of the woman, then is Jesus. le peu ya mosadi fao bjale ke Jesu. So it means Bjale e ra gore every time we face the devil, nako tše dingwe le tše dingwe ge re tlhakana le we got to Satane, face him with God, re tshwantse re lebane le yena re na le Modimo. subjected to God. Re ineetse mo go Modimo. Now, let me show you something and then we close. Theeletsang re tswalele. It says, they will surely come up. Ba tlotla. Your enemies will surely, Ba tlotla ka nnete nnete. they will come up Ba tlotla. by the ascent of Ziz. Now, listen to me. Theeletse. And the Bible says, you will find them at the end of the brook. You will find them. Bible e re ge o fitlha mola gauswi le noka o tlo ba humana. Yeah, somewhere on the way, Gona mo tseleng you will find them. o tlo ba humana. It may be right now, but as you go, you're going to find them. Go ntse o sepela o tlo ba But humana. that's not a problem. Mara seo a se Now, bothata. listen to me.
Theeletše. Verse number 17. 17. It says, you will not need to fight A o tlhokagale gore o lwe this battle. ka mo ntweng ye. Now listen to me. Theeletše. In your journey, my son said, in your journey of this walk, this Christianity, E re tseleng ye you will find them. o tlo ba humana. And when you find them, Mara ge o ba humana, don't fight. o ska lwa. Position yourselves. Ke peakantšhe. Position yourselves. Ke peakantšhe. What does it mean? E ra gore Put God first. beya modimo pele. Be subject to Him. E neelele mo go yena. Let Him be A e be yena great yo mogolo. and you become small. Wena e be wena yo monyane. Then, Gona when you position yourself that way, ge o ke peakanya ka tsela you yeo, will win every battle. o tlo fenya ntwa ye nngwe le ye Because when you nngwe. put God first, Ka baka la gore ge o beya modimo pele, He becomes the one facing these battles. e ba yena ya lebanang le dintwa tše. Can't you understand why He calls Himself a shepherd? A le kgone mo kwešiša ge a re ke yena modiši. He means He's going ahead of you O ra gore o etile pele, and you come behind Him ene wena o mo šala morago. and He fights your battles. O lwa dintwa tša gago. But each one of us Mara yo mongwe le yo mongwe wa rena need to surrender our lives o tshwantse a neelele bophelo and ba gagwe. subject ourselves A ineelele to God. mo go modimo. And He becomes king. Ene modimo a be kgoši. Don't be a driver of your own life. O ska ba wena moreidi wa bophelo ba And gago. let Him drive you. E re yena e be yena a o iša Let pele. Him be the driver. E re e be yena ya o reilago. Then you will win. Mo o tlo kgona go Shout fenya. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Say the battle E re ntwa. line is drawn. Line ya ntwa e beilwe. So the battle is not ours, Bazalwane. Bjale ntwa ga se ya rena bazalwane. No. Amen. It's ours when we want to try and fight them. Ke e ba ya rena ge re leka go nyaka go lwa le bona. And the human nature is to fail all the time. Tlhao e a fenywa ka dinako ka moka. Yeah, human nature Ka tlhao is to fail. re a fenywa ka dinako ka moka. Yeah, we fail as humans. Re a fenywa bjale ka batho. But when we put God, Mara ge re beya modimo, we become more than the conquerors. re ba ba fenye I said moka. more than the Re ba ba conquerors. fenye Through moka. Him. Ka yena. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Position yourself. Ke peakanye. Position yourself. Ke peakanye. The battle is not yours Ntwa ga se ya gago. as long as you are at the right position. Ge fela o ema maemong a mabotse. Believe everything. Believe all the things. Believe Dumela that God dilo will ka moka conquer your ga battles. tšona. Dumela gore modimo o tlo fenya dintwa tša Exercise gago. faith in everything you do. Šomiša tumelo ka gare ga dilo ka moka tšeo di dirago. Faith. Tumelo, Faith tumelo. in every single thing you do. Ka gare ga eng kapa eng seo se When you dirago. wake up in the morning, Ge o tsoga mesong, believe that things shall be right that day. dumela gore letšatši leo dilo ka moka di tlo ba gabotse. Amen. Amen. Put God. Beya modimo. Position yourself. Ke peye maemong a And mabotse. you'll win every single battle you fight. O tlo fenya ntwa efe le efe eo o e lwago. In Jesus' name. Ka lebitso la Jesu I said in Kriste. Jesus' Ka name. lebitso la I Jesu said in Kriste. Jesus' Ka name. lebitso la I said in Jesu. Jesus' Ka name. lebitso la I said Jesu. in Jesus' Ka name. lebitso la I said Jesu. in Jesus' Ka name. lebitso la Jesu.